In the last lecture, we have completed up to this, right? Datagram encapsulation. Yes, ma'am. Now our packet is ready. Am I audible? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now we are talking about datagram size. Okay. Now your packet is ready. Your frame is ready. And you now need to check either now you have to check key your datagram size is fit to the generalized size or not. Okay, that you need to check, and maximally how much you can transfer, that you require to check. So that term known as a maximum transfer unit, okay, MTU. So that is a fixed size, and maximum transfer unit is actually a frame size, uh, that you can make one frame of this size and put across the network to send over the destination, right? So the ideal case, the entire IP datagram fit into one physical frame, making transmission across the physical net efficient. To achieve this such efficiency, designer of IP might have select maximum datagram size such that the datagram would always fit into one frame. Okay, so your datagram would fit into the frame, but what size of datagram you put into the frame, okay, which size of datagram you can choose and which frame size you can choose. So after all, a datagram may travel across a type of physical network. Okay, when you put a datagram or packet on the network, it obvious that it will go to the multiple networks. Okay, directly it will not reach to the destination. It will travel to the multiple physical networks, and then after it will reach to the final destination. So to understand the problem, we need the fact about the network hardware. Now we are talking about both of the things, network hardware and uplink software, right? So hardware contain the frame, and your software contain the datagram. Okay. So if I are talking about hardware, then hardware to hardware, whatever the data is passing, it is inside the frame. So each packet switching technology places a fixed upper bound on the amount of data that can be transferred into the one physical frame. Okay. So there is something limited data you can put into the one frame. There is multiple frame transferred across the network, but in one frame there is size, there is a limit that you can put. So for example, Ethernet limit a transfer of 1500 octet of data. Okay, if you are transferring through Ethernet, so it will allows you to put 1500 octet of data in one frame. Okay, there are multiple frames that passing across one network. FDDI permit 4470 octet data per frame. So we refer to this limit. So this limit known as a MTU, maximum transfer unit. How much data you can put into the one frame? Okay, what is the limit that known as the maximum transfer unit? MTU size can be quite small. Some hardware technology limit the transfer to the 128 octet or less. Okay, so it's not every time possible that you can put data in one frame like 1500 octet every time. Okay, some hardware technology limit this transfer. You don't have to just put the data. You have to put the data, and that data will travel across the network. Okay, that will go from one destination to other destination. So the limit transfer must be there. So that is a 128 octet or less. So limiting the datagram to fit the smallest possible MTU in the internet make a transfer inefficient when the datagram pass across a network that carry a larger size frame. Okay. Now what happen if you put a larger frame size and you make a maximum transfer unit data, then what happen? Okay, so efficiency will be decreased. Okay, you can't get a reply as soon as possible when you type something, because your system make a huge frame, and
to deliver that frame to the destination, it will take more time. So, however, allowing datagram to larger than the minimum network MTU in internet means that the datagram may not always fit to the single network frame. Okay, it's not always happen कि your datagram will fit into the single frame. What happened? Okay, suppose your data is more than 1500 octet. So what you can do at that time? Okay, you can only Convert put everything one to two datagram parts. of, yeah, fragmentation is required. That known as a Yes, ma'am. fragmentation. That you divide a datagram into the chunks, okay, small pieces. So you can put into the one frame. So the choice should be obvious. The point of internet design is to hide underlying network technology and make communication convenient to user. So instead of designing the datagram adhere to constraint to a physical network, TCP/IP software choose a conventional initial datagram size and arrange a way to divide a large datagram into the smaller pieces. Okay, when your datagram is more than of MTU, datagram size is more than of MTU, at that time what you can do, divide into the smaller pieces, right? The small pieces into which datagram divided are known as a fragment. Okay, તો આને શું કહેવાય? Fragment કહેવાય. And the process ને શું કહેવાય? Fragmentation. Okay, so datagram now a pieces ને fragments કહેવાય and whole process is known as a fragmentation. Okay, so please do remember the some words. Okay, MTU કોને કહેવાય? Fragmentation કોને કહેવાય? Fragments કોને કહેવાય? And why fragmentation is required? So here the one illustration is given. So fragmentation usually occurs at a router somewhere along the path between the datagram source and ultimate destination. Okay, so question is where fragmentation occurs. Okay, where the data is divided into the chunks at a initial source or in between the path. So the router receives the datagram from the network with a large MTU and must send it over a network for which the MTU is smaller than the datagram size. So here the illustration given where the fragmentation occur. So here two router you can see R1 and R2. Okay, fragment a large datagram sent from A to B. Here the both of the side you can see the MTU size is given 1500 means this is the Ethernet network. Okay, so it's not possible to send whole 1500 octet data across the network. So it will divide data into the fragmented parts. So what happened? A router R1 fragment a large datagram sent from A to B. Okay, R1 will do the fragmentation for the data that will pass from A to B, and R2 will fragment the data that will pass from B to A. Okay, so R2 fragment the large datagram sent from B to A. So in the figure, both hosts attached directly to the Ethernet. Okay, here direct connection you can see. Okay, they are directly connected to the Ethernet, which have an MTU of 1500. You read in the previous paragraph what size carry the Ethernet of MTU 1500. So both hosts can generate a send a datagram up to 1500 octet long. Okay, in one frame you can put 1500 octet of data, not more than that. So the path between them include a network within the MTU of 620. But here you can see, okay, here the MTU size is smaller. It is a size of 620. Okay, it can't carry a data gram of 1500 octet. So if a host A send host B a datagram larger than the 620 octet, router R1 will fragment the datagram. Okay, here the capacity of host A MTU is given, capacity of host B of MTU is given, but in between the network, they don't have a capacity of 1500, they have capacity of 620 octet. So that's why in between the path fragmentation will occur. R1 will do fragmentation when data is passing from A to B, and R2 will do fragmentation where data is passing from B to A. Why? Because MTU size is 620, and if you send a datagram having a size more than 620, then the fragmentation will occur.
So fragmentation size is chosen when each fragment can shift across the underlying network in a single frame. Right. In addition, because IP represents the offset of data in multiple of 8 octet, the fragment size must be chosen of multiple of 8. Okay. When you do the fragmentation, it must be multiple of 8. Okay. One fragment size will be multiple of 8. That you do remember. So, of course, choosing a multiple of 8 octet nearest to the network MTU does not usually divide the datagram into equal size pieces. Okay, when you do this process, it's not obviously necessary that all the pieces will be in the same size. Okay, so what happened? Your last piece must be shorter than the previous ones. So fragment. Okay, now you do the fragmentation, and at the end, at a ultimate destination, your fragmented part will be reassembled. Okay, so reassemble is also necessary. So reassemble a fragmented part to produce a complete copy of original datagram before it can process to the destination. Okay, so when your data is going to destination, at that time your data must be in a original form. Okay, it means it will be not catched at that fragmented form. So IP protocol does not limit the datagram to a small size, nor does it guarantee the large datagram will be delivered without the fragmentation. The source can choose any size it thinks appropriate. Fragmentation and reassembly occur automatically without the source taking a special action. Here, your source does not have to think about this all stuff. If what if I sending a data having a datagram having more than size of 1500. Okay, so you don't have worry about as a source. It will done in between the path. If they want a fragmentation, they do it by their self. Okay, and reassembly also occur automatically. Your source taking a special action doesn't require. So the IP specification state that the router must accept the datagram up to maximum of MTU network which they attach. Okay, here other thing, other representation, other illustration is given. So fragmentation of datagram means dividing into several pieces. It may surprise you to learn each piece has the same format as the original datagram. Okay, so your what is the format of that fragmented part? So it will be same as your original datagram. Means original, whatever the original data you are having, same format your fragmented part is having. Okay, like a datagram having a datagram header, then your whole data is like 600, 600 and 200. So it's like 1400 octet of data is this datagram is having, right? So I am dividing in three parts. Okay, first data 1, data 2 and data 3. So an original carrying 1400 octet of data, the 3 fragment for MTU of 620, header 1 and 2 have the more fragmented bit set. Okay, here 1 and 2 because size of fragmented part is a larger than the third one. So in a header 1 and 2 having a more fragmented bit set, and offset shown are the decimal octet. They must be divided by 8 to get a value stored in a fragmented datagram. Okay, so it must be multiple of 8. So you have to divide by 8, okay, to get exact value, and it will be stored into the fragmented headers. So each header that duplicate most of the original datagram header, followed by as much as data can be carried in the fragment while keeping the total length smaller than the MTU on the network over which it must travel. Okay, what it says, okay, first you divide by 8 and carry as much as possible data, okay, whatever the size smaller than your MTU size, and a header will be same as your datagram header. Here flag field will not there in a fragmented part, and it travel over the network. So you first need to check MTU of network. That will be done by the network itself. So first it will check network MTU, and your datagram carry size more than MTU. Then it Hello, will do ma'am. the fragmentation. Otherwise, it will.
Not Ma'am, required. Yes, your screen is not visible. screen is not visible. Wait. Now visible. Yes, ma'am. Okay, did you get the concept of size, MTU, and fragmentation? Yes, ma'am. Okay, if any question you can ask me. Now reassembly of fragmented part. Okay, so as I told you, reassembly is also necessary when you before you reach to the destination. Okay, your data must be in a original form. So should a datagram be reassembled after across a one network, or should be fragment be carried to the final host before reassembly? So what happened in TCP/IP? Once a datagram has been fragmented, okay, all the way the ultimate destination where they must be reassembled. Okay, so to preserving the all fragment, preserving fragment all the way to the ultimate destination has two disadvantage. Okay, so if you can choose you want to reassemble, or you can have your data as it is as a fragmented part, but they are having some disadvantages. So what are that disadvantage? First, because datagram are not reassembled immediately after passing across a network with a small MTU, the small fragment must be carried from point of fragmentation to the ultimate destination. Okay, so what happened when your datagram are not reassembled? So they can be like dropped in between the network, and suppose ki datagram is going into the sequence, or datagram is divided into the fragmentation, or fragmentation datagram will be in sequence. So if one packet is dropped, the whole sequence will be not in correct lineup, right? So what happened? You can't get original data. Okay, at that time you can't get original data, and if you can't get original data, your destination will not reply to the original source. So reassembled datagram at ultimate destination can lead to inefficiency, even if some of the physical network encountered after the point of fragmentation have a large MTU capability, only small fragment traverse them. And if any fragment are lost, the datagram can't be reassembled. That is the main point. अगर आपका कोई भी एक datagram, कोई भी एक fragmented part lost हो गया, then you can't reassemble into that original data. Okay, the receiving machine start a reassembly timer when it receive the initial fragment. Okay, जब first fragment will come to the destination, so your receiving machine means destination is having a timer. Okay, so in that time all the fragments should come to the destination. Okay, if the timer expire before all fragment arrive, the receiving machine discard the surviving pieces without the processing the datagram. So they are having a timer of some seconds, some minutes.
So in that minutes, your all datagram, your all fragmented parts should be come at a destination. If they don't come, so your destination will not provide a services to that datagram. They do not reassemble the original datagram. Okay, so they discard the whole process or all other previously come fragmented part. Okay, so they are having that one timer kind of thing, so they can efficiently process. The probability of datagram loss increase when fragmentation occurs because loss of single fragment result in loss of entire datagram. Okay, that is also important thing. Okay, if you lost any single fragment, it means you lost whole datagram. No one will process your datagram. Okay, no destination will process. They will send back to source. So despite the major disadvantage, perform reassembly at ultimate destination works well, and it allow each fragment to be routed independently and does not require intermediate router to store or reassemble the fragment. So each and every fragment are independent from other fragments. So any router that come in between the path, they does not dependent, or they do not like to restore. Okay, router are not storing the fragmented part. They do not reassemble the fragmented path. So it's about reassembly. Okay, so if you do fragmentation, there is having some disadvantages, and also if it works well. So there is a lots of advantages. What is this fragmentation control? Yeah, in this format of data fragmented part is given, and each field is described. First is identification. Okay, if datagram is divided into the fragment, so how router will identify that this is a fragmented part, this is not an original part. So some identification flag is there, so that give indication to router that this is a fragmented part. So you can act according to that, right? Must be copied. Primary purpose to allow the destination to know from here which arriving fragment belong to which datagram. And also another important thing, ki there are lots of datagram come to the router. So router have to know ki this fragment belong to which datagram, right? So as a fragment arrive, the destination use identification field along with the datagram source address to identify the datagram. Okay, when other fragmented part come to that router of that datagram, so they can identify, okay, so this particular fragmented part is belong to this datagram, and all other will come to that particular router, so the router can identify that parts. So computing sending IP datagram must generate unique value for the identification field for the each datagram. So one technique used by the IP software, they keep a global counter, okay, in a memory that increment each time when the new datagram is created, and assign the result as a datagram identification field. Okay, anywhere in the world when new datagram is created, so they have a like global counter, and it assigned one number to that datagram. Okay, so everyone is having that counter, and from that number they can identify, and same number is given to the fragmented part also. Okay, if one datagram is there, suppose some of 1400 octet size, they're divided into the three parts, and so each and every fragmented part, and having identification number as a 2, so 2 will be given to the all fragmented part. So router can identify, okay, this fragmented part is belong to this datagram. Then fragment offset and fragment flag.
Okay, offset is specified the offset in original datagram of data being carried in the fragment and measure in unit of 8 octet starting at offset 0. Okay, whatever the offset you have set in your original datagram, it will be similarly set into your fragmented part. Okay, the reassemble the datagram destination must obtain all the fragments starting with a fragment that has offset 0. Okay, from 0 to 8 all offset is given, and when reassembly it start with 0. Okay, and through the fragment with the highest offset. Okay, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, so it will also arrange in a sequence. So fragment do not necessarily arrive in order. There is a no communication between the router that the fragmented datagram and the destination trying to reassemble. So it, as we see in the previous paragraph, they are independent. Any router does not store any part of any fragmented part. Okay, do not try to reassemble. So they are independent. So there is no communication. So it's not necessary that they come into the sequence at ultimate destination. And third part is a flag filled in a controlled fragmentation. Right? Usually application software TCP/IP does not care about the fragmentation because both fragmentation and reassembly are automatic procedure, and that occur at a low level in the operating system and invisible to the end user. Did you see fragmentation? Okay, when you type something into the any browser, did you see the fragmentation occurs? Anything you can get as an indication that this datagram is divided into this kind of fragmentation? It is a very underlying process, and we are not aware about this kind of things. Okay, and somehow these are the automatic procedures, fragmentation and reassembly. Okay, flag either 1 or 0. Do not fragment or fragment. In that two part is divided. So that flag field is set. Then total length. Total length will be referred as a size of fragment and not size of original datagram. Okay. So a fragmented part carry a field name as a total length. It carry a size of their fragmented part. Okay, not carry the original datagram size. So the destination can't use a total length field to tell whether it's a collected fragment or not. So so how the ultimate destination calculate the original size of datagram? So by these two values, fragmented offset and total length field. Okay, it can compute the length of original datagram. Okay, because your fragmented part does not carry the original datagram size, it carry the size of fragmented parts. Here you can read. Okay. So it's all about fragmentation, fragmentation control, reassembly of fragmentation, and maximum transfer unit, datagram size. And one important thing you get to know is time to leave value. Okay, TTL value. When you ping any website in a CMD, you can see this TTL value at the end. Okay, તમે check કર્યું છે TTL values? Yes, ma'am. Right. What it indicates? Ma'am, it indicates the time between our computer to the server. શું કહે છે? મેમ એ આપણા કોમ્પ્યુટર થી સર્વર વચ્ચેનો ટાઈમ આપે છે અને પણ મેમ કોક વાર એ પણ દેખાડે કે એનું સર્વરની વોઇસ કઈ છે. હા, એ પણ દેખાડે સર્વરની વોઇસ કઈ છે. ટાઈમ ટુ લીવ એટલે કે એ પેકેટ નેટવર્કની અંદર કેટલી વાર રહ્યું. ઓકે, યસ મેમ. ડેસ્ટિનેશન ઉપર પહોંચતા પહેલા નેટવર્કની અંદર કેટલી વાર એ પેકેટ રહ્યું, that is a time to live. Specific how long in second the datagram is allowed to remain in the internet system. Okay, the idea is both simple and important. When even computer reject the datagram into the internet, it set the maximum time that datagram should survive. તો કેટલી વાર એને સર્વાઈવ કરી શકું.
અગર રિપ્લાય આવી જશે તો ઇટ વિલ ફાઇન, બટ ઇફ નોટ કમ તો વી હેવ એરર મેસેજ એન્ડ ઓલ ધીસ થિંગ. બટ કેટલી વાર એને સર્વાઈવ કર્યું થ્રુ આઉટ ધ નેટવર્ક પાથ. ઓકે, અને હરેક રાઉટર પાસે TTL વેલ્યુ કાઉન્ટ થાય છે. So router in whose process the datagram must be decrement the TTL field as time passes and remove the datagram from internet when its time expires. So estimating exact time it's difficult because the router do not usually know the transit time for physical network. So there are some rules, simplify the process and make it easy to handle datagram without synchronizing clock. ઓકે, તો તમારા સપોઝ કે મેં અહીંથી કોઈ પેકેટ સેન્ડ કર્યું છે કોઈ સર્વર પાસે, 4 રાઉટર છે, 4 રાઉટર પાસે આપણે ટાઈમ કેલ્ક્યુલેટ કરાવવો છે. ઓકે, તો રાઉટરને બીજા રાઉટરને નથી ખબર કે શું આગલા રાઉટર પાસે ટાઈમ કેલ્ક્યુલેટ થયો છે. એવી કોઈ સિંક્રોનાઇઝ ક્લોક નથી થ્રુ આઉટ ધીસ પાથ. Right, so first each router along the path from the source to destination is required to decrement the TTL field by 1 when it processes the datagram header. So એક જનરલાઇઝ પ્રોસેસ બનાવી દીધી છે. એક એક ડેસ્ટિનેશન પાસે પહોંચતું જાય એમ TTL વેલ્યુ by 1 ડિક્રીઝ થતી જશે. So furthermore, to handle the case of overload routers that introduce long delays, each router record the local time when the datagram arrive and decrement the TTL by by the number of seconds the datagram remain inside the router waiting to service. ઓકે, તો આવું પણ પોસિબલ ના થાય તો બીજા અને ઓવરલોડ હોય તમારું રાઉટર, એટ ધેટ ટાઈમ રાઉટર શું કરશે, લોકલ ટાઈમ લેશે, લોકલ ટાઈમમાંથી અમુક સેકન્ડને ડિક્રીઝ કરી દેશે. કેટલી સેકન્ડ ડિક્રીઝ કરશે, જ્યાં સુધી એ રાઉટર પાસે રહ્યું છે પેકેટ ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી ડેટાગ્રામ ત્યાં સ્ટે કર્યું છે રાઉટર પાસે એટલી ટાઈમ એટલી સેકન્ડ ડિક્રીઝ કરી દેશે. રાઈટ, અને પછી એને નેક્સ્ટ રાઉટર પાસે મોકલશે. When the time to leave field reach 0, the router discard the datagram and send error message back to the source. So the idea of keeping timer for the datagram is interesting because it guarantees that datagram can't travel around an internet forever. Okay, આપણે એવું જોતું નથી કે આમ ફરતું જ રહે, ક્યારેક તો 0 થવું જોઈએ અથવા એના ડેસ્ટિનેશન પાસે પહોંચવું જોઈએ. So even if routing table become corrupt and router route the datagram in a circle. અને આવું ક્યારે પોસિબલ થાય, જ્યારે તમારું ડેટા ટેબલ રાઉટિંગ ટેબલ કરપ્ટ થઈ જાય ત્યારે તમારું એક ડેટાગ્રામ આખા નેટવર્કમાં ફરતું જ રહે, એની વેલ્યુ ક્યારે 0 ના થાય, એ ક્યારે ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચે નહીં. સો વન્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ notion of router delaying a datagram for many seconds is now outdated. તો અત્યારે શું સિચ્યુએશન છે, કરંટ નેટવર્ક એન્ડ રાઉટર આર ડિઝાઇન ટુ ફોરવર્ડ each datagram with a reasonable time. If delay become excessive, router simply discard the datagram. ઓકે, તો ટાઈમર બધા પાસે છે અને વધારે ડિલે થયો તો ડેટાગ્રામ ડિસ્કાર્ડ થઈ જશે. ઓકે, તો ધ TTL act as a hoop limit rather than estimation of delay and each route only decrement the value by 1. ઓકે, તો હરેક પાસે જતા જતા 1 વેલ્યુ ઘટતી જશે અને અલ્ટિમેટ ડેસ્ટિનેશન પાસે પહોંચી જશે. તો જનરલાઇઝ આ પ્રોસિજર ચાલે છે. તો વોટ ઇઝ એડવાન્ટેજીસ ઓફ હેવિંગ TTL વેલ્યુ ઇઝ, તમારું ડેટાગ્રામ આખા નેટવર્કની અંદર ફરતું ના રહે, ડેસ્ટિનેશન પાસે પહોંચી જાય અને ટાઈમ પણ ખબર પડે કે હરેક રાઉટર પાસે કેટલો ટાઈમ એ લે છે, લેટન્સી ખબર પડે આપણને. ઓકે, આપણું નેટવર્ક કેટલું સ્પીડી છે. ઓકે, ઓલ ધેટ થિંગ you can get to know by TTL value, time to leave value. એટલે જ એને ટાઈમ ટુ લીવ વેલ્યુ કહે છે. ટાઈમ ટુ લાઈવ, સોરી, નોટ લીવ. યા ધેટ્સ ઇટ. આ ચેપ્ટર માટે આટલું કાફી છે. અને આ બીજી ફિલ્ડ આપી છે, પ્રોટોકોલ ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ. આપણે જે ડેટાગ્રામનું આખું પેલું જોયું હતું ને ફોર્મેટ, તો આ ફોર્મેટની અંદર આપણે આ TTL વેલ્યુ સુધી પહોંચ્યા. એના પછી છે પ્રોટોકોલ, હેડર ચેકસમ, સોર્સ IP, ડેસ્ટિનેશન IP ઓપ્શન, પેડિંગ એન્ડ ડેટા. ઓકે, પ્રોટોકોલ કયો છે એ હેડરનું ચેકસમ, એટલે કોઈ વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરીને ત્યાં લખેલી હશે. સોર્સ એન્ડ ડેસ્ટિનેશન IP ઇઝ ઓલવેઝ રિક્વાયર્ડ.
હેલો મેમ. તો આપણે મિડસમમાં આ બુકમાંથી કરીએ તો ચાલશે ને? આપણે તમે જે અવાજ યુનિટ કપાય છે તારો, મને આવતો નથી. શું નાવ કે છે? ઓડિબલ છે ને અવાજ? ના, યુ આર નોટ ઓડિબલ. ના હું રિઝન કરી નાખું. રિઝન કરી. હા. હેલો મેમ. હા બોલો. ઓડિબલ છે ને? એક કામ કરજો, મને ટાઈપ કરી દો chat બોક્સમાં. ઓકે મેમ. હેલો મેમ. હેલો. હેલો. યસ મેમ. યસ મેમ. હા બોલો. હા શું પ્રોબ્લેમ હતો? મેમ હું તમને આ પૂછતો હતો કે આપણે જ્યારે મિડસમ એક્ઝામમાં આ જે બુક છે ટીસીપી એપી વાળી એમાંથી રીડ કરીએ તો ચાલશે ને? એ બધા તમે યુનિટ લખાવ્યા હતા 4, 5, 6, 7, 8, 9 ને 12. હા હા, આજ બુક મેં તમને આજ સેન્ડ કરી છે, આજ કરી છે સેન્ડ મેં તમને. યસ મેમ. હા અને હું ક્વેશ્ચન આપી દઈશ હું તમને, જોઈ લેજો પણ મને થોડોક ટાઈમ આપો તો કાલ સુધીમાં હું આપી દઈશ. ઓકે મેમ. ઓકે, આના પછીનું જે ચેપ્ટર છે ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ રાઉટિંગ અલ્ગોરિધમ્સ. ઓકે, આ પેકેટ બની ગયું છે, ફ્રેમની અંદર સેટ થઈ ગયું છે, સાઈઝ વાઈઝ બધું ડિસાઇડ થઈ ગયું છે. હવે કયા પાથ ઉપરથી જશે એ પણ ડિસાઇડ કરવું જરૂરી છે, રાઈટ? તો ઇટ વિલ ડિસાઇડ બાય ધ રાઉટર ઇટ સેલ્ફ એન્ડ ઇટ ચૂઝ અ રાઉટિંગ પાથ, જેને કહેવાય ફોરવર્ડિંગ પાથ. ઓકે, રાઉટર ખુદ ચૂઝ કરશે અને દેર આર લોટ્સ ઓફ અલ્ગોરિધમ. Based on the algorithm, router choose the path. Okay, like shortest path router choose,
to send the data or packet to the destination. Battery low થઈ ગઈ છે એકદમ. ઓકે, આમાં છે ડાયરેક્ટ ડિલિવરી, ઇનડાયરેક્ટ ડિલિવરી, ટેબલ ડ્રાઈવન આઈપી રાઉટિંગ, હોપ રાઉટિંગ, અને આ છે અલ્ગોરિધમ. થોડોક આઈડિયા આપી દઉં તમને રાઉટિંગ ઓફ આઈપી ડેટાગ્રામ્સનો. એ તો સમજાઈ ગયું, રાઉટિંગ મતલબ પાથ ચૂઝ કરો પેકેટને સેન્ડ કરવા માટેનો, અને એ પાથ કોણ ચૂઝ કરશે, ચોઈસ કોણ આપશે તમને, રાઉટર આપશે. ઓકે, રાઉટિંગ અકર્સ એટ અ સર્વર લેવલ. ઘણા બધા લેવલ ઉપર રાઉટિંગ પોસિબલ થાય છે. સો લાઈક if you are in a WAN, wide area network, so that has a multiple physical connection between packet and switches. So network itself responsible for the routing packet from the time they've entered until they leave. And internal routing જે ઇનસાઇડ તમારું નેટવર્ક હોય ત્યાં રાઉટિંગ એ તો નેટવર્ક જ તમારું ડિસાઇડ કરે કે કેવી રીતે મોકલવાનું છે. અને જો તમે બહાર ઇન્ટરનેટ ઉપર ડિલિવર કરવાનું હોય પેકેટ, તો ઇટ વિલ ચૂઝ બાય ધ રાઉટર. ઇન્ટરમીડિયેટ રાઉટર હોય એના દ્વારા રાઉટિંગ પાથ ચૂઝ થાય. અને જે બહારના મશીન છે દે કાન્ટ બી ઇન્વોલ્વ ઇન ધીસ પ્રોસેસ. હવે એના ટાઈપ્સ છે રાઉટિંગના. આઈધર તમારું જે પેકેટ છે ડાયરેક્ટ ડિલિવર થાય, આઈધર ઇનડાયરેક્ટ ડિલિવર થાય, રાઈટ? બે જ વેમાં એ ડિલિવર થઈ શકશે તમારા ડેસ્ટિનેશનને. અહીંયા એક ડેફિનેશન છે આઈપી ફોરવર્ડિંગની. ફિઝિકલ નેટવર્ક એન્ડ ઓફર કનેક્શનલેસ ડેટાગ્રામ ડિલિવરી એ આગલા ચેપ્ટરમાં સમજી લીધું. વોટ ઇઝ કનેક્શનલેસ ડિલિવરી, ઓકે, વોટ ઇઝ રિલાયબલ ડિલિવરી, effortless delivery. Okay, so now we'll focus on IP forwarding. It's also known as the internet routing or IP routing. So information used to make routing decision is known as the IP routing information. જે ઇન્ફોર્મેશનનું રાઉટિંગ કરવાનું છે, ઇન્ફોર્મેશનને કેવી ઇન્ફોર્મેશન કહેવાય? રાઉટિંગ ઇન્ફોર્મેશન. And like a routing within the single physical network, IP routing choose a path over which datagram should be sent. કયા પાથ ઉપર તમારે ડેટાગ્રામને સેન્ડ કરવાનો છે એ પાથની ચોઇસને કહેવાય છે રાઉટિંગ. So unlike in a single network, IP routing algorithm must choose how to send datagram across a multiple network. Okay, obviously if you are in a global internet, your data is passing not from in a single network, it will go to the multiple network. And which path is the best for that multiple physical network? તો ડિફિકલ્ટ છે ઇન્ટરનેટ પર રાઉટિંગ કરવું. ઓકે, સો દેર આર સમ રાઉટિંગ સોફ્ટવેર. રાઉટિંગના સોફ્ટવેર્સ હોય છે, એક્ઝામિન કરે છે ત્રણ વસ્તુને: તમારી વર્કલોડ, નેટવર્કનો વર્કલોડ કેટલો છે, યોર ડેટાગ્રામ લેન્થ, એન્ડ થર્ડ થિંગ ઇઝ ટાઈપ ઓફ સર્વિસ ફિલ્ડ. ઓકે, અહીંયા લખેલું છે ઇન અ હેડર. એન્ડ આ ત્રણ વસ્તુના બેઝડ ઉપર તમારું રાઉટિંગ પાથ સિલેક્ટ થાય છે. Okay, most internet routing software is a much less sophisticated, however, select the route based on the fixed assumption about the shortest path. Okay, એટલા બધા આપણા પ્રિસાઇઝ સોફ્ટવેર નથી કે જે એક્યુરેટ સિલેક્શન કરે પાથનું, અઝમ્પશન ઉપર સિલેક્શન થતું હોય છે. But based on these three things, your path will be chosen. First, recall that internet is composed of multiple physical network connected by the computers called as the routers. ઓકે, ઇન્ટરનેટની ડેફિનેશન આપણને ખબર છે.
ઓકે, ઇન્ટરનેટની અંદર ઘણા બધા નેટવર્ક્સ છે અને નેટવર્ક્સની અંદર શું છે? રાઉટર્સ કનેક્ટેડ છે. થ્રુ રાઉટર્સ the data is passing from one network to another network. So by contrast, a host computer usually connect directly to the one physical network. Okay, મારું હોસ્ટ અત્યારે એક સિંગલ નેટવર્ક સાથે કનેક્ટેડ છે, એક ફિઝિકલ નેટવર્ક સાથે કનેક્ટેડ છે, right? So we know that is possible, and however multi-home host connected directly to the multiple network. And if I'm not in a single network, તો મારું multi-home host થઈ જશે, એ મલ્ટિપલ નેટવર્ક સાથે કનેક્ટેડ થઈ શકે છે, right? Both host and router participate in routing and datagram to its destination. તો તમારું હોસ્ટ અને રાઉટર બંને પાર્ટિસિપેટ કરી શકે છે, but your host, if you are sending a data packet, not other hosts, they are involved into the network. Okay, કોણ પાર્ટિસિપેટ કરી શકે છે પણ you need to check. When application program on host attempt to communicate, TCP/IP generate one or more IP datagram. So the host must make initial routing decision when it choose where to send the datagram. Okay, તો સ્પેસિફિકલી પહેલા તો મારે જ ચૂઝ કરવું પડશે, મારે કયા પાથ થ્રુ એને મોકલવું છે. ઓકે, કેમ કે હું અત્યારે એક સિંગલ નેટવર્કના અંદર છું, પછી મારું રાઉટર ચૂઝ કરશે કે પછી એને આગળ કઈ રીતે સેન્ડ કરવાનું. સો હોસ્ટને ડિસિઝન લેવું પડશે ઇફ દે હેવ ઓનલી વન નેટવર્ક કનેક્શન. તો નીચે એક ફિગર આપી છે, single homed host. Okay, that must route the datagram. Host choose to send the datagram either router R1 or router R2 because each router provide the best path to some destination. હવે હું કનેક્ટેડ છું નેટવર્કમાં, તો મારી પાસે બે ચોઈસ પડેલી છે, કાં હું રાઉટર R1 ને સેન્ડ કરું અથવા રાઉટર R2 ને સેન્ડ કરું ડેટા. ઓકે, અને પછી R1 ને R2 એને પહોંચાડશે એના અલ્ટિમેટ ડેસ્ટિનેશન સુધી. ઓકે, પ્રાઇમરી પર્પઝ શું છે રાઉટરનો? મેકિંગ IP રાઉટિંગ ડિસિઝન્સ. વોટ અબાઉટ મલ્ટી હોમ? મલ્ટી હોમ આ સિંગલ હોમ હતું અને એવી જ રીતે મલ્ટી હોમ પણ હોઈ શકે. એનું આપણે આગળ જોઈશું, હાઉ મલ્ટી હોમ હોસ્ટ સિલેક્ટ રાઉટર પાથ. ઓકે, તો એનું આગળ છે બધું ઇન ડિટેલ. સિંગલ હોમમાં પાછી બે ટાઈપની ડિલિવરી છે. ઓકે, ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ. ઓકે, ડાયરેક્ટ ડિલિવરી કોને કહેવાય? તો ટ્રાન્સમિશન ઓફ ડેટાગ્રામ ફ્રોમ one machine across a single physical network directly to another. Okay, is the basis on all which internet communication rests. જો અહીંયા ડેફિનેશન આપેલી છે. And two machine can engage in a direct delivery only if they both attach directly to the same underlying physical transmission system. ઓકે, સપોઝ કે આ મારું નામ, અમારા હોસ્ટનું નામ A છે અને સામે આ જ નેટવર્કની અંદર એક હોસ્ટ B છે. અમારે અહીંયાથી અહીંયા ડેટા સેન્ડ કરવો છે, તો આ ડિલિવરીને કેવી ડિલિવરી કહેશે? ડાયરેક્ટ ડિલિવરી. ઓકે, અહીંયા કોઈ વચમાં બીજું કંઈ છે નહીં, રાઉટર કે એવું કશું બી. નો સિંગલ ડિવાઇસ ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ટ એઝ અ ઇન્ટરમીડિયેટરી બિટવીન ધીસ ટુ હોસ્ટ. તો આને કહેવાય ડાયરેક્ટ ડિલિવરી. પહેલા તો અમે સેમ ફિઝિકલ નેટવર્કની અંદર છીએ અને મારું હોસ્ટ A થી B નો ડેટા સેન્ડ થાય છે, એના વચ્ચે કોઈ ડિવાઇસ છે નહીં. તો આવી ડિલિવરી છે એને કેવી ડિલિવરી કહેવાય? ડાયરેક્ટ ડિલિવરી. અને ઇનડાયરેક્ટ ડિલિવરીમાં શું હોય? when the destination is not directly attached. મારું ડેસ્ટિનેશન એટલે કે મારે જ્યાં ડેટા, મારે ગૂગલના સર્વરને કોઈ ડેટા સેન્ડ કરવો છે, તો હું કોઈ ઇન્ક્વાયરી કરું છું અથવા હું કઈ વસ્તુ સર્ચ કરું છું, તો દેર ઇઝ નોટ અ ડાયરેક્ટ ડિલિવરી. ઓકે, મારું અમે બે સેમ નેટવર્કમાં નહીં હોઈએ, એ પણ એક ડિવાઇસ જ છે, હું એક ડિવાઇસ છું, તો વી આર નોટ ઓન અ સેમ નેટવર્ક. ઓકે, તો મલ્ટિપલ નેટવર્ક થ્રુ મારા પેકેટને અથવા ડેટાગ્રામને જવું પડશે. So it is a indirect delivery. Okay, so your indirect delivery occur when the destination is not on a directly attached network and forcing sender to pass the datagram to the router for the delivery. મારે forcefully મારા ડેટાગ્રામને કોને સેન્ડ કરવું પડશે? રાઉટરને, રાઈટ? સમજાણું ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ડિલિવરી કોને કહેવાય? યસ મેમ. ઓકે, આજે અહીંયા સુધી રાખીએ. મારા ફોનની બેટરી 2% જ છે હવે, મેમ એક તો ક્વેશ્ચન મારે છે. હજી કેરી કરવું. હા, બોલો. સેવન્થ જે ચેપ્ટર આપણે કર્યું એમાં આપણે ખાલી ડિટેલ સુધી જ કર્યું છે ને, હજી બાકી છે ને પછી આગળનું આપણે ઇન્ટરનેટ શું કે ડેટાગ્રામ. છે 7 ચેપ્ટર? અત્યારે આપણે જે ટીટીએલ સુધી કર્યું ને આપણે, તો પછી આગળ બાકી છે ને હજી ટીટીએલ પછી. હા હા, એ કરવાનું નથી. એ તમારું ખાલી એક જ સિંગલ ટોપિકને કવર કરવા માટે, ઇન્ટ્રોડક્શનને કવર કરવા માટે એ આખું ચેપ્ટર કરવું પડ્યું. બટ
કેમ કે યુ ડોન્ટ હેવ એની આઈડિયા અબાઉટ ધીસ ડેટાગ્રામ ફ્રેમ અને એ બધું. Yes, ma'am. એના આગળનું દેર ઇઝ નો નીડ ટુ ડુ. તો મેમ તમારે ખાલી તમે કરવાની જરૂર નથી. પછી એક તમારે બેઝિક પણ હા શું કહેશો ma'am? તમારે ખાલી બેઝિક ફંડામેન્ટલ હરેક વસ્તુના ફંડામેન્ટલ ખાલી શીખવાના છે એડવાન્સ નેટવર્કિંગમાં. ઓકે અને મેમ એના પછી જે આપ્યું છે એ ઇન શું કે મેમ તો છે? ખાલી તમે એક પછી એક શું કહે નોટપેડમાં ખાલી અમે કરી દઈશું કે સેવન્થમાંથી કયા કયા કરવાના છે પોઈન્ટ, શું અમને ખબર પડે એમ પછી એટલે ટૂંકમાં બધામાંથી તમે આપણે જે મિડ સેમમાં આવશે ને કે એમાં અમુક યુનિટ 4માં છે તો એમાં તો બધું હોય છે પણ એમાં કેટલું કરવાનું મેમ એ પછી અત્યારના પાછું ખ્યાલ નહીં હોય અમને, તો ખાલી એટલું લખી દેશો કે એમાં તો બધું જ છે, ખાલી અચ્છા આ એક જ સેવન્થ. ચેપ્ટર એવું છે જેમાં આપણે ટીટીએલ સુધી રાખેલું છે. ઓકે મેમ ઓકે. બાકી બધા ચેપ્ટરમાં બધું કવર કરેલું છે આપણે. ઓકે મેમ. ઓકે એ બધું તો તમારે એન્ડ સુધી વાંચવું પડશે. ઓકે મેમ સમજો. ઓકે આ ચેપ્ટર માટે જ યુ શુડ ગો ટુ ધીસ ટોપિક ઓનલી ટીટીએલ વેલ્યુ. ઓકે આ ચેપ્ટરમાં પણ બધું થશે. ઓકે મેમ. ડેટાગ્રામ વાળું આ ચેપ્ટર છે આઈપી ડેટાગ્રામ ને. કેમ કે એકચ્યુઅલી ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ નોટ એકચ્યુઅલી ઇન યોર સિલેબસ. જે આપણે કર્યું એ આગલું ચેપ્ટર સિલેબસમાં તો છે જ નહીં. તમારો સિલેબસ અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય છે ડેટાગ્રામ ડિલિવરીથી. બટ યુ ડોન્ટ હેવ એની આઈડિયા અબાઉટ કી ફ્રેમ કોને કહેવાય, ડેટાગ્રામ કોને કહેવાય, દેટ્સ વાય આઈ ટુક પ્રીવિયસ ચેપ્ટર ફર્સ્ટ. ઓકે અને એમાં પછી ઇન ડિટેલ જવાની જરૂર નથી, આપણે ટીટીએલ સુધી રાખીએ. ઓકે સમજો. I don't design the syllabus, but I design my paper. So I put some of the questions of this particular chapter also. ઓકે. Okay. So બેટરી હવે 1% જ છે એટલે ફોન હમણાં ઓફ થઈ જશે. થેન્ક યુ મેમ. તો Thank you, ma'am. we'll meet tomorrow. ઓકે શ્યોર બાય.